Hello brothers and sisters. Welcome back to Village Child Cooking. ఈరోజు స్పెషల్ వచ్చేసి బోటి కూర విత్ గుందుపుట్లు చేయబోతున్నాం. సో మా ఛానల్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో లైక్, షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయకుండా వీడియోలకి లెట్స్ గో. బోటి చారు మరియు గుంతు పట్లుకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇవే. వేయించుకునేకి కావాల్సిన మసాలాలు: అల్లం వెల్లుల్లి, మసాలా రుబ్బుకుంటాం. క్లీన్ చేసుకునేదానికి నీళ్ళు పోసుకుంటాం. బోటి బాగా ఉడికిపోయింది. ఉడికినలో ఇప్పుడు దాన్ని కడుక్కుంటాం. టెంకాయ రుబ్బుకుంటాం. టెంకాయ రుబ్బుకుంటాం. నూనె, సాసులు, పట్టా, లవంగం, యాలక్కి.
ఉల్లిగడ్డలు పచ్చిమిరకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టమాటా రుబ్బుకుంటాం బురుగుదమ్మ గొర్రె బాటి రుబ్బిన పసుపు ఉప్పు కరివేపాకు ఎంచి రుబ్బిన మసాలా రుబ్బిన టెంకాయ టమాటా బోటి చారు అయిపోయింది ఇప్పుడు దింపుకుంటాం గుందుపట్లు ఇప్పుడు పెట్టుకుంటాం
ఆ వేడి వేడిగా గుంతుపట్లు చేసి మళ్ళీ ఆ బోటి సాంబార్ చేసి తింటా అంటే రుచి ఆహా సూపర్గా ఉంది. మీరు కూడా ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. బాయ్ బాయ్. బాయ్.